ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি জমির চৌধুরী বলছিলাম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমরা আজকে আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আমেরিকা একজন ফেমাস পোলস্টার আছেন, যিনি বেসিক্যালি প্রেডিকশন করেন এবং করেছেন 10টা ইলেকশন থেকে 9টা ইলেকশনের প্রেডিকশন আমার সত্য হয়েছে। ওর নাম হলো অ্যালেন লিচম্যান এবং আপনারা তার বক্তব্য শুনুন, এরপরে আমি এ নিয়ে কমেন্ট করব এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এখানে আসবে। থ্যাংক ইউ। Alan Lichtman has chosen Democrat Kamala Harris to win the 2024 election, and he's standing by it. He has some clout here. Lichtman correctly predicted the winner of 9 out of the last 10 presidential elections in the 80s. Lichtman developed what's known as the keys to the White House, 13 historical factors he uses to predict the winner. Those factors include 4 based on politics, 7 on performance, and 2 on the candidate's personality. Joining us now live this morning, Alan Lichtman returns to the program. And good to see you, my friend. So you've been getting a little bit of pushback lately on your Harris prediction, but you're standing by this. Absolutely. Look, I got much more pushback on my prediction in 2016 of a Donald Trump win, which you can imagine did not make me very popular in 90% Democratic D.C., where I teach at American University. I am used to pushback. I've been getting it for 42 years, Tom. But I'll have to tell you, I have never experienced the kind of hate that has been heaped upon me this time. I have had the most vulgar, scurrilous, violent, threatening kinds of communications heaped on me. The safety of my family has been compromised. We've had to put the police on notice to secure our property. And I absolutely attribute this to the toxic politics of Donald Trump. Before Donald Trump, never saw anything remotely like this. So you, and I know from our history together, the economy, the direction it's heading, it's one indication that you use, one of the predictors. Why are you standing by this when what we see in the polls almost is a dead heat in most of the polls? Well, I stood by my prediction in 2016 when the pollsters were virtually unanimously against it. The most eminent group of pollsters, the Princeton University Consortium, had Hillary Clinton at a 99% chance of winning. I stuck with my prediction of Obama in 2012 when the polls turned against him after a disastrous first debate with Romney. I predicted George H.W. Bush when he was 17 points behind Mike Dukakis in May of 1988, the election year. I predicted Ronald Reagan almost 3 years in advance when the polls showed 60% of Americans thought he was too old to run. Right. So, Alan, we know you're sticking by the prediction, though. What do you see? What do you see amongst your predictors that people should know about as to why you feel strongly about this? Yeah. The way it works is 6 of my 13 keys have to go against the White House party, and I only have 4 going against them. Mandate based on U.S. House elections, incumbency, foreign policy failure because of the disaster in the Middle East, and incumbent charisma because Harris is not a Franklin Roosevelt. That's 2 keys short of the 6 keys needed to predict defeat under my system. And my system developmentally goes all the way back to 1860 when we had no automobiles, no planes, no radio, no television. Women couldn't vote. Anyway, আপনারা শুনলেন হ্যারিস জিতবে, সে প্রেডিকশন দিচ্ছে। শুধু আমি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটু কথা নিয়ে আসি। রিসেন্টলি আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জয় প্রায় $2 লাখ দিয়ে একটা ট্রাম্পের পক্ষের একটা কনসাল্টিং কোম্পানিকে লবিস্ট হিসেবে রেখেছে। কিন্তু ট্রাম্প জিতুক বা হ্যারিস জিতুক, আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে পলিসি
বাংলাদেশের, সেটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। প্র্যাগম্যাটিক্যালি দে উইল বি ওয়ার্কিং উইথ ইন্ডিয়া, যেটা মাঝখানে করে নাই, অ্যান্ড থিংস উইল চেঞ্জ। আপনারা দেখবেন পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।